Okay, welcome back. You remember you had from a week one into yourself, and, and today we start with forum revision for with three, right? And for this forum, it's very simple, although. Because the aims I would like you to be updated out there when you got the interviews about HTML and some possible questions they would ask you. I found this links, questions and answers dated 2023. And you have to task, first of all, to read it. And then the review take it down to the keywords, important things you have learned from this article, from the paper. And usually you create your post here, and your fellow, your peers will, and you also look around the other people and have some comments, some sharing, some interact with others in this. And we have the Q2 for this division is 1 week, so the deadline is next week, November 8th. Okay, so make sure you take this. This the advertisement. Yeah. Okay, go down. We have the number, right? From 1 to 3, it says the basis. What is it? What is touch? The attributes, the okay, marquee, some separate sessions, and definite time, orderly, etc. And from here, you can learn more details and extensive compared to the slide into the basis from out there. And this opportunity for you to dig in further with HTML. Theoretically and also practically, you can see a lot of things maybe you had already heard in class or maybe not. If not, you learn the new thing. Yeah. You see here, there's some you already know and some not. And after reading this article, you can get yourself updated with the knowledge. Yeah, go through. Of course, we free use readers, so sometimes we see some advertisement like this. Just skip it. Yes, the bright space, everything, right? The data and the highlights is for today, for this year. Yeah. Okay. That's a task for this week. And now we continue with the color and flex. Okay, close because there are a lot of here, so I close for the color. Okay, everything about color and background. Color, talking about color, they have, for example, we use RGBA colors. What is this? Is red, green, blue, alpha. Alpha is a parameter between zeros and 1. This is transparent. You can see here for the red color, right? The red is the first, it's 255, and the other yellow, right? We have the last alpha. The alpha parameter about the had the transparent, the lighter and the dark of this color are RGB. So we have it for
parameter, right, for RGBA function. We put in there, we get the color. Okay? We put the number, we get the color. For example, if you have green, we have yellow 255 yellow, and it's up to you. It's a dear yellow. You can get yellow is a really go to. It's lighter and lighter, right? Yeah, and go to the one is the darkest of the color. Yeah. And here's an example for you. Try it yourself as usual. Yeah. For example, they have the style here is for hashtag P1 was for. Remember the ID, right? They declare for us 1, 2, 3, 6 ID and black with background color, a different color. For example, here are RGBAs. We get this is red, right? This is a green, this is blue, and this is a mix of three color. You mix up and create new colors. And here mix of red and green. Here with red and blue. And here's the alpha. And we finish the style inside the head section. Go to the body. The body we have the H1 device, so we have the H1 and the heading one, and we have the B 1, 2, 3, 4, 5, 6. We use the ID we already defined in the header. P1 from P1 to P6. We use it here with we label with the what is this? We label with the text red, green, etc. And we put the ID P1. What P1? P1 will set the background color, right? So when you call the P1 and the ID, it will set up the format, something, the content of P1 here, background. So we have red, etc. Here the output. It's okay? We use the selector ID selector, and this ID we just change the background color. And down here in the body we have 6 paragraphs, and each of them take one ID from the predefined in the header section. Is it okay so far? Of course, you see, we are not the master of this mixing the color red, green, blue, right? If you really want to have some specific color, we just check if you want to define it like this way, because there are many ways to define the color. You remember we just type the color, right? The name color, blue, green, or etc. And this is this case if you want to create or mix some kind of different color besides the list of the predefined color. We can use this RGBA to create your own defined color. You understand? From this way, define the color, you have more choice, right? To mix the color because the number is the range for red. We open 0 to 255. It's the same for the other green and blue, even for the alpha. But predefined blue color, etc. in HTML is a specific. If you want red, but different kind of red, right? Light or not really light spread. A red, you can use RGBA to define the color and your wish. It's okay? Okay, so far, everybody? Okay. Có nghĩa là đây là cái cách background color nếu chúng ta dùng RGBA, trong đó các tham số có 4 tham số.
Ba thông số đầu là các thông số của R là màu đỏ này. Màu đỏ nó sẽ chạy từ 0 cho đến 255. Màu green là màu xanh lá cây đúng không? Cũng tương tự. Blue là màu xanh da trời cũng tương tự. Và chỉ số cuối cùng là chỉ số các bạn thấy là nó sáng hay nó đậm á. Nếu nó gần 0 là coi như nó rất là sáng, đúng không? Gần 1 là cái màu đỏ đó thì nó sẽ là đỏ nhạt hay đỏ đậm. Các bạn hình dung không? Còn nếu các ba chỉ số đỏ, hai màu xanh kia mà nó không phải là 0 mà nó có màu gì đó, mà một con số gì đó, ví dụ 100, 100, 100, đúng không? Thì cái mức độ đó của ba màu nó hòa trộn, nó tạo ra một cái màu nào đó nó sẽ rất là đa dạng và vô số sự kết hợp, đúng không? Con số nó nhảy mà. Thì thêm cái option cho chúng ta trong việc chúng ta phối màu. Các bạn hình dung không? Ở cái mức độ mà chúng ta muốn thiết kế cái màu gì đó đặc trưng. Còn nếu các bạn dùng background color và 2 chấm chọn vào, gõ vào là red, blue, green vân vân thì nó chỉ có một cái màu hiển thị thôi, đúng không? Không có độ sáng, cũng không có sự phối hợp những cái màu đặc thù riêng. Mình muốn tạo cái gam màu riêng của mình, đúng không? Mong muốn một option thì chúng ta nên dùng cái hàm này. Đây là một cái function. Ok, cứ nhớ là red, green, blue với alpha. Viết đầu có ba cái từ đó là RGBA và 4 tham số tương ứng của nó. Ba tham số đầu là cái range của nó là số nguyên đó, không có số lẻ nha, từ 0 đến 255. Còn tham số alpha là nó số lẻ nha, đúng không? Từ 0 đến 1. Ok. Option và nâng cao cho mình nhé. Còn nếu mình muốn life easy thì chứ red, blue, green thôi, được chưa? Không cần dùng hàm này. Còn đây trường hợp người ta cho mình biết có thể modify ha. Alright. Okay, we can have the other way. We have the HSL. Okay, with the other 3 dimensions. We have the red, green, blue, alpha, and now we have HSL colors. Stand for hues, saturation, lightness. Okay. Here we have the color wheel from 1 to 360. Okay, one of 360 is red, 120 is green, 240 blue. So when we change this from 0 to 360, we can get the color. Okay? Yeah. And that's for hues. And then for saturation, it's from the percentage. For example, we have 1% is the full colors of the hue you already defined. Okay, and lightness also percentage is dark black and 100 is white. So we have the other way to define for color, right? RGBA and HSL. Okay. From here, for example, HSL with 0, 100%, 30%. Yeah, this is the last. For lightning, right? Look at the equation. It's going to 100, it will be white. It's near yellow, it's near the dark one of that color. Huh? The following example different HSI color. Yeah, from here you see it's the same thing, use the ID. SL 220, you know 220 here. Information we got 220, it's green, right? 220, 280, and 290. 219 is around blue. Okay, because it's near 240, something like that. Here, and this result we have a saturation and we have the light. For example, 50%, I change to 100, what happened? It won, right?
is very bright, dark and bright. So we have this the color and price on the first screen here. Yeah, open white, and we have one. Okay. Two extreme, right? Hai cái thái cực đúng không? One, 2% and 100. Two extreme ở hai thái cực cho nên thấy biến đổi rất là rõ ràng. Or even I change to 19. Yeah. You see that it's zeros? Right? Yeah. But it's from the tens. It's going to be the dark green. Okay. Có nghĩa là hai cái thái cực cái này của nó là ví dụ bên thái cực bên này số 0 á, thì nó chính là đen luôn đúng không? 100 là trắng đúng không? Và cái miền nó nhích lên là từ dưới bên này lên là bắt đầu nó sẽ không như thế này là đen, có nghĩa là sẽ bắt đầu tới màu xanh đậm này, đậm rất đậm này, cho nên nó giảm dần, đúng không? Cho đến lúc là xanh rất nhạt, cho đến nó về trắng luôn. Các bạn hình dung không? Và hai thái cực của nó là đen và trắng, và ở giữa là chính cái màu chúng ta đã chọn ở tham số đầu tiên đó, được chưa? Đây là cái cách mà người ta mô tả và biểu diễn màu sắc với ba cái tham số, được chưa? Có nghĩa là ba cái hệ quy chiếu liên quan tới màu thì đây là ba chỉ số HSL, còn lúc nãy là RGBA đúng không? Là một cái trường phái khác, một cái cách biểu diễn khác, hai cái format khác nhau. Ok, thì cái up to you trong trường hợp bối cảnh mà mình thấy cái chỉ số nào mà nó gần, nó quan trọng với cái tiêu chí mình muốn hiển thị thì mình chọn thôi, đúng không? Còn nếu không bình thường thì cái red, green, blue vân vân, mấy cái màu cơ bản chúng ta cứ gọi tên vào, nó được định nghĩa lập trình sẵn rồi, được chưa? Đưa vào cái tham số value cho background color là ok nha. Còn trường hợp đây là trường hợp chúng ta tự định nghĩa, đúng không? And this is simple, right? Use the selector ID, huh? I don't know what's this. Excuse me. Hello? Nhưng mà mình không có nhà thì có gì tối giao lại được không? Vậy thì làm sao nhỉ? Hay gửi hàng xóm được không? Rồi em gửi hàng xóm đối diện đi. Thì em xem có nhà đối diện không? And terminus disassemble. Yeah. Now we have SSL also. We have the A. A is alpha, right? Alpha parameter define the opacity. Là cái độ nó trên khía cạnh nào đó nó similarity but opacity is how to call it. It's also number from 0 to 1, right? We also know that it's alpha 0 to 1. Lightness from 1 to 100%. Saturation is the same, and hue is from 0 to 300 city. Yeah, it's a mix up. So for SSL and 2 SSLA, we have. So far we have 3, right? Opacity is something like this. The opacity of the whole element, both background and text, will be opaque, transparent. Yeah. Hello. Rồi, ok. Rồi.
this example, you see, and then we have, okay, for example, we have the RGB and we have opacity separately. Okay. We have go together, right? No, for this case, no. Yeah, SSLE. So they say in that opacity we can set in case we want to set opacity for the color RGB, right? So we have a lot, right? So far, I think for five. First of all, we have uh, RGBA, right? Huh? HSL, right? And then we have HSLA, right? With the alpha. And then we have RGB. And we plot with opacity. So, 1, 2, 3, 4. Color. Okay? It's a lot here. Huh? Take yourself try. They require you to do with the RTPA. So we know we have a four parameter. If put it there. Full red. Full red. So red is 255, right? Full red. RGB. So the first is red is full red. It means 255, and the other yellow, green, yellow, blue, yellow. Huh? Something like that. Do it yourself. That's all about color. Yeah, I know. As first, you see, it's confusing, right? A lot. Huh? Later on, you can do further. And I think the important thing you read later on, you will use this. Okay, the user, the author define a library. They already define the template for you, and you reuse it. When you open the code, you can see somewhere they define something like this, and you read and you understand. Okay, for the color they use HSRL or you RGBA or something. And you understand the parameter in there. You can change this later on. Huh? That's the color and the background. Okay, for background we have these properties. Background color. Okay, background image, right? You know, that's you want the background is the image, it's not the color. You have background image. It's a term, it's a keyword. We cannot change, right? We cannot invent a new word. Just use this term. And background repeat, right? Because you maybe your image is not big to spread over the page. So maybe you need to repeat it many times horizontally. Okay, now remember horizontally or vertically. Okay, so X and Y is axis. So, and further we know more about, they also have attachments and position. Okay, the background sort and background sort is means to mean background. Okay, background color, we have the color already defined by HTML, or you even define your own color using this system. RGBA, RGB, etc. Use them all, use them already predefined. It's been defined already for you, you just make use. And they inform for us that with CSS, normally and probably people often use this
syntax, the valid color like red, etc., or they can fit to the hash value. You know the hash size. Okay, so you see different hash size. Yeah, and or RGB value. So it's common in CSS to use this format for RGB has or the name of the color. No, it's often. Okay, you can check it out with the list of the color value here. Correctly, the list of possible color value. You can set background color for any, yes, of course. Any element has these attributes. With this example, opacity transparency. Tại vì cái việc là sự trong suốt nha các bạn, có khi nó đục á, nó sáng á, ha. Thành dịch như vậy ha. Opacity property specify the opacity transparency of an element. It can take value. Yeah, we know that it's decimal, right? And we can from 0 to 1. Lower values more transparent. It means you cannot see. Yeah, transparent nó trong suốt á. Chúng ta không có thấy rõ cái màu luôn ha. First here we have defined for this element if and the color is green and the opacity is 0.3, right? Transparency during RGB here RGB we already know red, green, blue, and alpha. And this alpha is about opacity. This opacity example here. 0.3 is okay. Logically, we can say that 0.3 is 30%, right? 0.5, 50%. Some kind of so they can say this way. Even in here, with the function, it's only from 0 to 1, so we cannot put 30% here because the parameter for opacity is just below 1. Huh? Yeah, that's it. Background image. Yeah, background image we already know through the audio. Background image, we set the URL and the link or the URL of the image. It can be absolute or relative. Okay? And repeat and attachments and shorthand. Shorthand, what is it? Attachments. Shorthand, okay, color. Shorten the code is also possible to specify all the background properties in one single property. This is called shorthand property. That means there's all background property in one single property. Okay, body, instead of writing this is long right color, image, repeat position, they can have a background and then put everything here. You see that? With space in between them. You see the difference from here. They use a lot of term color, image, repeat position. From here they don't care. Just background and this value, this value, this value. Okay? We call it shorthand. To make the code shorter. Shorter. Instead of 4, 5 more lines, they have a 1 line. Okay? And use one keyword background. Don't care whether it's color, image, repeat position. Don't care. It's just background and just put the value. They will understand this for you. It's okay? Okay? That is called shorthand and repeat. You already know, but attachment, what is it? It's brand new for you. Attachment is something
Like you remember attach, you send an email, you attach a file or something. Okay, you put something go with the others. You go attach. So what is this attach mean fixed? So what is fixed? Background attachment property specifies whether the background image should scroll or be fixed. You scroll with the rest of the page. Okay, this means when the website is long, more than one screen, when you scroll down, the image will, the background is still there or just not, something like that. The image will be fixed. So it's go with the image, right? Hmm? It's go, it supports information and for the image, so this is the background fixed. And we now check it out. Here, the background, the image will scroll with the rest. Okay, try yourself. Easier to see. Check it out. Okay, for this, it scroll. Okay, disappear. Right? Image disappear, right? When you go scroll down. But if you change this to fish, okay, whenever you go, it's still there. You see? Uh-huh. For, for some kind of banner, the logo or something you want is already, is on the time appear. You put fix, you change to scroll, run. When you scroll, it disappear. Is okay? You want to fix it in the screen or scroll, it will disappear because it go to the other section of the page. So go through all the backgrounds. You see a lot, right? You can never stop. So it was when you need something, you look it up. Okay, CSS borrow, CSS text or something. And you can, okay, this is new. I don't know how to make it and define it, format it. You typing on CSS and go here and text. For example, CSS text. Yeah, text formatting. Yeah. With the color, yes. Here, very simple. Color, background, something else. That's it. But go with alignment, yeah. It's also simple, huh? We have the first alignment, center, left, right. Alignment. And we have the with 35, right? 35. 35 is mean it's align both right and left. It got 35. Canh đều hai bên gọi 35. Remember in Word when we editing a document, right? Trong Word á, các bạn nhớ không? 35 là nó đều cả hai bên luôn hả? Left, right, center và 35 là nó đều lì hai bên cho mình nó rất vuông vắn ha. Okay. Rồi and decoration, transformation, wow, a lot of here. Yeah. That's the text and backgrounds. Yes, text and font. Okay, so continue with text. Decoration. What is it? Decoration. Okay, we have a collection of the property or attribute, decoration, line, color, size, thickness. Text decoration. Check it out. Okay, from here, no. Try it yourself. We have a document. We define the style for heading 1, 2, 3, and we have a different. They call it text decoration. So we have overlay, line through,
underline, overline, underline both. Yeah, it's a P S H1 2 3. What is it? P is the paragraph element, right? S, what is it? A class. Yeah. With the point something in class. With the hashtag is the ID. Remember? Today, from today, you should remember that. Huh? Okay. And in the body, important, everything in the body will be shown on the page. Okay. Of course, we have the codes of the body, so this will be shown. H1, H3, 1, 2, 3, and the paragraph. H1 and H2 and 3, and you see that from H1 we define for text the decoration overline. What's overline? So the line over there. Okay, underline and overline, gạch trên và gạch dưới các bạn ha. Overline là cái đường line ở trên ha. Line through có nghĩa là gạch gạch giữa, chính giữa chạy through cái chữ này gọi line through ha. Line through. And this is term we cannot change hả? Cái này là những cái từ khóa của nó, chúng ta không có thay đổi được nha. Bởi vì nó đã được lập trình vậy rồi. Underline thì đơn giản chúng ta thường dùng đúng không? Nó gạch dưới nha, thì chúng ta biết thêm có cái line through, gọi gạch ngang đúng không? Gọi là gạch ngang, và over là nằm trên ha. Rồi nó có thể kết hợp cả hai đúng không? Vì mình biết nếu cả hai thì chúng ta cứ cắt khoảng trắng thôi đúng không? Rồi over and that. Over và under. Yeah. And we have a strong là gần giống như là bold á, có nghĩa là làm cho nó điểm nhấn mạnh này, giống như in đậm vậy đó. Thì nó sẽ có cái pair đúng không? Cái star và cái n. Cái star ở đây cho đến khi n. Có nghĩa nếu chúng ta kéo cái strong này kết thúc mà nó tới chỗ này, ví dụ cô kéo chỗ này thì cái effective for strong nó sẽ kéo dài tới not luôn. Các bạn thấy không? Ok, nó sẽ affect cái nội dung, cái content ở giữa cái hai cái touch này nha. Mà nếu đóng nó rồi thì sau này không có tác dụng nữa, bởi vì nó có cái này rồi, nó đóng là nó kết thúc, nó sẽ read đúng không? Cái touch by touch. Rồi, ok. So far, so good. A lot, right? Yeah. We learning HTML. We learning the function. We learn everything they already code this, and the rules out there we just learn because we want to use it to create a website, etc. And you want to show up the text, the font, the color, background, etc. So we have to learn these things. It's okay, everybody. We will be a lot, right? And learn forever. Alright, I call this part. Call this also. Here. Yeah. Decoration line. We have a solid and double. Solid là một đường thẳng, double là đường cạnh nhưng mà cạnh đôi á, double. Em hiểu không? Đó. Khi nói là sẽ gọi là style. Được rồi. Cái kiểu cái đường line đó, cái under là trên dưới là vị trí rồi đúng không? Nó là cái line, còn style là cái line đó là cái kiểu gì ha? Solid nó sẽ khác với dot. Solid có nghĩa là kéo thẳng như thế này, dot là chấm. Dotted, ok. Có nghĩa là cái đường mà đường chấm nha. Rồi các bạn follow tiếp cái dưới này nha. Dash, wavy có nghĩa là dash là gì? Cái này là solid đúng không? Cái gì là dotted này, còn dash là kiểu như thế này. Double thì những phải double là rồi ở đây có wavy nữa. Wavy thì các bạn nói thôi. Khi mà trong checking spelling of word, right? Spelling mình đánh buộc nó sai chính tả, mình auto spelling cho mình á. Wavy thôi.
Wait. Okay, we have the line, color, style. So decorations, they call it decorations. So the text with the line under over the style and or waving something, and the color is under text decoration. Coming with the thickness for decoration. Thickness, auto or some number. Okay, I open it for you. Yeah. Đúng không? Cái cũng là những cái style này, nhưng mà thickness có nghĩa là cái độ dài. Có khi chúng ta muốn nó dài như này hay là nó rất là bị mỏng, hiểu không? Nó sẽ auto có nghĩa là theo cái default của nó vậy, hay là nó file, hay ví dụ I change to 10, it will be bigger, right? For A2. You see bigger for A2. Huh? Pixel, the spine double, yeah, but it's double underline red underline double thickness. But what is style double? Double là như vậy, so với cái dash vậy ha. Mình super double, okay. Oh, you know why? Because P has a tail. Có nghĩa cái P này nó có cái đuôi dưới cho nên nó không có kéo tiếp được. Đúng không? Nhưng mà nó đâu giống ở đây nó có đuôi thì nó hở ra này. Ok, những cái chữ mà nó có cái đuôi, cái tail, có cái tail nằm dưới, ví dụ đây G là có tail đúng không? P là có tail đúng không? Có cái đuôi cho nên mình nhìn vào là mình thấy nó, thì trùng hợp cái paragraph này nó có nhiều đuôi á. Cho nên nhìn vào mình cảm giác nó không có solid đúng không? Nó không có thẳng đúng không? Nhưng bản chất là nó do bởi vì các bạn thấy ngay bản thân. Nhưng mà ở đây chúng ta xem bởi vì nhưng mà chúng ta đổi cái thickness lên sang thì như thế nào nó sẽ full. Được chưa? Thick có nghĩa là nó dày thì nó lấn xuống phía dưới đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là nó thẳng. Còn khi mà nó mỏng nó nằm trên đó thì tôi thấy là nó hầu như nó bị giống như nó không được cái solid, nó không có liên tục hết. Được chưa? Ok. Còn nếu cái này lúc nãy 5 đã thấy vậy, mà nếu là 2 chẳng hạn thì như thế nào? Đó, rõ ràng không? Bởi vì 2 có nghĩa là cái độ nó bị nhích phía trên nó rất là nhỏ, cho nên cảm giác nó bị đứt, nó dính cái tail của những cái character mà có cái tail, có cái đuôi. Có cái đuôi là có nghĩa là có cái đường kéo xuống phía dưới, các bạn hiểu không? Yeah. Còn cái heading 2 tại sao không bị? Bởi vì cái thick của nó rất là cao, đến 25%, cho nên là nó xuống dưới này. Các bạn hiểu không? Trên này cũng biết là nó cũng bị này thấy không? Ở trên cái này heading 1 thì nó 10 thì nó bị này. Nhưng mà cô lên 20 đi. À không, cô nhầm này, A2, A1 chứ hả? Nó A1. Cái nó là auto thì default của nó vậy ha. Default là nó cỡ cái này là cỡ bao nhiêu này, chắc 10 hả? Mình thử nha. Để xem cái heading 2 với heading 1 nó có giống nhau không? Không, nó chưa tới 10 luôn. 5 hả? Chưa nói luôn ha. 4, ok. So, 3, cô cảm giác nó vẫn hơn. Yes, about 3. So by default, about 3 on the 3%. Okay? I'll just observation and check it out. Cái này chỉ là mình quan sát để mình hiểu hơn cái cấu trúc của nó. And now coming with font, right? Font. Dịch là phông đúng không? Font. Okay, generic font family is serif, sans serif, monospace, cursive, fantasy. Okay, serif format small scroll at the edge of the letter creates sense of formality and elegance. Những cái bộ family mà thuộc hàng serif thì mang tính formality and elegance, có nghĩa là nó rất là chính quy trong những cái văn bản mà chính thống, nó formal có nghĩa là nó trịnh trọng, nó trang trọng nha.
And sans serif có nghĩa cũng là cái họ cần với nó này, thì have a clean line, no small stroke attached like modern and minimalist look. Có nghĩa là nó hiện tại tân tiến thì có nó sans serif monospace thì như phông này thì letter has same fit with wire, có nghĩa là mechanical nhìn thấy nó rất là cứng cáp thô giống như là trong cái máy móc vậy đó ha, nhìn rất là cứng cáp và máy móc. Cursive và form human handwriting nó gần với là cái kiểu viết tay của mình ha. Fantasy thì decorate, thường thường nó bay bổng nó múa này nọ thế kia thì mang tính artist playful artist ha. Okay, for example here we have a sans serif, đúng không? Here's a serif, and then a sans serif is modern. Without this, they call this they call it the edge. The edge is letter, so the edge, they use the edge, and the serif, the red serif here, có nghĩa là nó thêm cái phần đuôi ngoắc ngoắc vậy đó. Nếu có đuôi ngoắc là cái dạng cổ của nó là serif, còn hiện đại bây giờ sans serif là nó không có. Yeah. On computer screen, sans serif font I consider easier to read than serif. Có nghĩa là hiện tại bây giờ với cái máy tính của mình, nếu mà cái kiểu font kiểu sans serif nó sẽ dễ nhìn hơn, bởi vì kia nó hơi gai góc, đúng không? Nó có những cái edge, những cái đuôi á, nó hơi gai góc, và khi một nhìn như vậy nó sẽ rất là khó chịu. Nó nói vậy để mà đọc. And then example serif, we have Time New Roman, Georgia, Garamond, sans serif. We have Arial, Vadana, Helvetica. Yeah, it's similar, right? Very familiar also. Monospace, something like this, and cursive. Is a look, handwriting look like, and fantasy, a very fancy artist. And we define with the property font family. Okay, font family, for example, we define font family for P1 in Time New Roman, and with the other parameter with times and with the serif. Article have this sans serif. Okay, let's see Time New Roman times. Check it out what the meaning of this parameter. Font families. Here we have for family time and Roman times serif. So this is correct showing Time New Roman font. And this area of Harrington sensor. So for family value of this, I don't see, they just finish that, but we want to go deeper for family value. Yes, I want to know about full family value meaning. Okay, the meaning. Okay. A list of full family name or family name that apply to elements. First element is a list it is for. Okay. We want to know this. The first item that is default the rank I use as the form pack. Form pack. HTML is for family attribute element it can form to be used when rendering the text element. When used as the form pack, giống như packer, đúng rồi, giống như một cái thứ tự, nếu cái này mà nó không có thế nào nó sẽ có cái kia, một cái form nó ưu tiên vậy đó, ưu tiên. Yes.
Okay, and you see different. And sometimes we have a quotation, and here not, because if you have with space, it can confuse. It's a list of values. So nếu mà chúng ta không có cái dấu quotation cho cái time New Roman á, thì nó sẽ hiểu nhầm với cách khoảng space á. Nó không có đọc liên tục, nó là time New Roman, nó chỉ đọc được time mà. Các bạn remember không? Đúng không? Một cái property nào đó rồi chúng ta muốn liền hai cái giá trị, giống như vừa rồi chúng ta dùng class, cả hai class luôn, đúng không? Đúng không? Thì chúng ta cứ hỏi khoảng trắng thôi. Cho nên nếu cứ có khoảng trắng là chúng ta phải có quotation để nó biết đây cái cụm mình liên tục với nhau đây, cùng một value thôi. Được chưa? Còn nếu những cái thằng như là time hay sans-serif là sao? Sans-serif nó có cái ở giữa đấy kéo rồi, cho nên là nó không có bị nhầm lẫn nữa. Được không? Corenew cũng có khoảng trắng cho nên nó cũng phải quotation. Lucida control nó cũng vậy. Ok? Có nghĩa là một cái quy ước luôn là cứ có khoảng trắng mà cái cụm value mà đi đôi với nhau, đi không phải đi đôi, đi cùng với nhau đó, bởi vì không phải đôi là nói đôi là hai, đúng không? Thì nó không có chính xác. Đi với nhau thì chúng, nếu mà giá trị của nó, value của nó khoảng trắng thì chúng ta phải để tất cả giá trị trong cái quotation, trong cái dấu nháy. Còn nếu không bình thường từ đơn thì cứ để vậy luôn, hoặc là từ mà có gạch ngang gạch vân vân để nối thì ok, để vậy ha. We have phone contact. Okay, check it out. What is this? More detail and deeper about phone contact. Commonly used phone contact. Below some common used phone contact organized by 5 generic phone family. So it's not any kinds of, but the phone format we just choose from this family. We have, okay, we know this family already, right? There is sensory, monospatial, fantasy. Sensory is very formal, right? Sensory is modern, without the edge. Okay, monospace is like the mechanism is very form, is very, and the y for each letter is the same. Có nghĩa monospace nó chỉ là cái khoảng cách, có nghĩa cái độ rộng của mỗi ký tự nó bằng nhau. Các bạn hiểu không? Ví dụ chữ R thông thường mà nếu trong cái monospace nó cũng là độ dài ngang bằng với chữ R, nhưng bình thường chữ R thường nó sẽ ngắn lại, đúng không? Các bạn hiểu không? Cái Y của nó, nhưng mà monospace thì khác, mỗi thằng cho câu ta như vậy, có cái mặc định như vậy và độ dài như vậy, nó sẽ kéo chữ R cho nó ngang một chút, nó dài một chút, cho nên người ta nói nhìn vào giống như mechanical á, rất là cứng, đúng không? Giống máy móc vậy đó ha. Rồi cursive là cái gì các bạn nhớ không? Gần với với handwriting, đúng không? Ha? Gần với là cái chữ viết tay á. Rồi fantasy thì nó bay bổng, nó quăng quẹo rồi này nọ, mang tính sáng tạo, đúng không? Đây là ví dụ, thì cái này nó nhắc lại cho mình mình đã ở trong cái form family đã có rồi, format người ta nói lại thêm. Okay, check it out. Something common use for best for family. Cold trial. So, okay, check this. Time New Roman, time serif. I have some doubt for this. Okay. Serif font, where time New time is the whole journal. Not 124. Okay, because
here. Okay, from here. Start with the phone you want. If format different, we and end with the generate family to let the browser pick a simple phone generates the phone name to be separate with comma. Okay. So with the phone we want, and here we generated families. Okay, from the family times, and last is the serif or sans serif something. So it's a detailed information for the phone you choose. It does not mean that you change all the format for in case backup. No, for this case, not that we misunderstand. No. So it's the family for this, and the kind of it is a read or sans serif. For example, here's the aerial. It's from Helvetica and sans serif. Here, monospace is Corinthian and it looks as console. Different, right? It's quite complicated here. Because different is an extension HTML. It attribute element indicate the phone to be used when random value. Okay. It's, okay, don't care. So far we just know this only. And web save. What is web save? The phone web save phone. Three phone time to avoid severing the second third phone are backup. Okay, it's both. Yes, in backup. For this case, no, it's very confusing, right? For that, it's yes, it says that we talk right, but now here it's different. So, well, how should we compromise for the two phone family? Okay, for this case, it's as we already thought it should be, right? For the Tamar, then Veranda, Sarah. But from here, this tell us a different thing about, okay, generics apply default directly used as the fallback. If this is the default, yes, the default, the rest, and see the full generative name applied to the element. Mm-hmm. Is the same or not? Ví dụ như một website đi có nó sẽ có phòng tài liệu, có phòng tài liệu rồi bởi vì mình có để đây chụp cái form để mình lựa chọn cái đó thì cái form làm sao là form bị phòng không cái đó thì cũng giống vậy thôi này mà cái nói ở đây nó ok đây này hiểu không? Yeah. Confusing. Wednesday, what is that faithful for 18? Okay. Okay, just the recommendation, right? The recommendation is the best phone for HTML CSS.
accommodation like Ariel, Banana, Taiwan, Chipuchi, Chimiran, Chiraria, Garabon, Korean Rio, Push Street, Empty. Yeah. And from sensory, so sensory for no space for consume. So you should use this the phone for the list for HTML CSS. That's it. Websites. Site for Google. Why is it put different for Google? So it should be something outstanding, right? You know what? You can use the standard form. Okay, use Google Form. So Google Form is a library font for you to use instead of standard fonts already in HTML from the family mentioned. Google are free to use them 1,000. All right. A special site should link the hash. And you see, haha. So it means you refer to CSS from somewhere else, from Google. Uh-huh. If you have a file, you have a thread with your CSS file, right? But here you refer to La Sophia family in the phone of Google. Okay, and the relation is times a size sheet. And here we have Sophia, and so we define for the whole body is Sophia, and this sense serif. So without the H, right? It's modern form. Yeah. Hello. Hello. All right. Okay. Okay. And here, also from Google, right? Google API as called CSS folder and refer to family tree route and some features. Yeah, and you see here the way we refer to absolute CSS outside because we cannot see that we cannot have that CSS file. Yeah, and Google will give you the link like this. Okay. Yes.